საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my little friends. My dear friends, I'm glad to see you. მოგესალმებით, ჩემო პატარებო. Today, the topic of our unit, of our lesson of Unit 8 is at the supermarket. Supermarket. A supermarket is a place, I will show it in the card. A supermarket is a place where people can buy vegetables or fruit or things and many other things that they need every day, that they use every day. So, supermarket, ანუ მარკეტი არის ეს ადგილი, სადაც ხალხს შეუძლია შეიძინონ, they can buy vegetables, ბოსტნეული, and fruit, ხილი, things, არის სხვადასხვა სახის კონსერვი, and many other things that they use every day. Now, I will read you a short story about our friends Alfie, Molly, Max, and Lulu. Toby, he was a cousin, Alfie's cousin, ანუ Toby იყო Alfie's ბიძაშვილი. Toby put his clothes into the suitcase, but the thief არის ქურდი. A thief, kurdi, but the thief took Toby's suitcase. He took it because he was a thief. Toby, you know it's Alfie's cousin, Alfie's ბიძაშვილი, put his clothes. What does it put? You see that this word is in the circle. თქვენ ხედავთ რომ ეს სიტყვა არის წრეში. Put არის დადება, ჩალაგება. Put his clothes ნიშნავს ჩალაგა თავისი ტანსაცმელი, and the word suitcase you know. Suitcase you know ეს არის ჩემოდანი. So Toby put his clothes into the suitcase. Put is an irregular verb. ეს არის არაწესიერი ზნა, but pay attention that it doesn't change its form. Is არ ცვლის თავის ფორმაზე. So the first is put. The first form is put, and the second form is also put. I will write it on the board. Put. Now it's the second form. ეხლა ეს ამ წუთას უკვე მეორე ფორმა, ანუ ჩადო წარსულში. But the first form of put, the first, ანუ საწყისი ფორმა, ასევე არის put. Put. It's easy because we don't change the form. Toby put his clothes into the suitcase. ესე იგი, Toby-მ ჩაალაგა თავისი ტანსაცმელი ჩემოდანში, but the thief, ქურდი, took Toby's suitcase. Took. Toby's suitcase. Took არის აიღო, ანუ უკვე აიღო, წარსულში აიღო. But the first form of took, so took is the second form of the verb take. Take, you know, take, ხომიცით, ეს არის აღება. And the second form will be took. And the thief, ქურდმა, took Toby's suitcase. ქურდმა წაიღო Toby's ჩემოდანი. Toby lost his things. Toby დაკარგა თავისი ნივთები. Things არის ნივთები. His mobile phone and money and his clothes. He lost them. ყველაფერი დაკარგა თავისი ნივთები, a mobile phone, მობილური ტელეფონი, money, puli and clothes.
და ტანსაცმელი. Toby lost. Lost is the second form. It's the past form of lose. 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 Our friends, Alfie, Molly, Max, and Lulu, you know them. Max and Lulu found the thief. So found ნიშნავს იპოვეს, ანუ პოვნა წარსულ დროში, and it is the second form of irregular verb in the past. ეს არის არაწესიერი ზმნის find-ის მეორე ფორმა. ანუ find. Find, I will write it in the circle. Find, found. Find and found. Find is the first form, პოვნა, უბრალოდ პოვნა და იპოვა ან იპოვეს არის უკვე found. Found the thief, მაგრამ ბავშვებმა ნახეს, იპოვეს ქურდი. In the supermarket. Yes, you're right. Supermarket. As I told you, a supermarket is a place where you can buy a lot of things that people use every day. And now I will stick this picture, okay? I will stick it. I will stick it here, and you can see it. Good. Supermarket. In the supermarket. და ბავშვებმა ნახეს, იპოვეს ქურდი სუპერმარკეტში. Suddenly the tins of beans fell onto the floor. უეცრად ყველა ეს კილა კონსერვირებული ლობიოსი დავარდა ძირს. იატაკზე. So fell is the second form of, but I think that you know that word. Do you remember the story about Anna and Jemima? So, okay, it means that you know this verb. Fell is the second form of, you tell me. That's right. It's the second form of fall. And I would write it here. The thief, you know, არის უკვე ქურდი. And the thief heard the crash, brach, ლეწვის ხმა, დავარდნის ხმა, დამსხვრევის ხმა, crash. And the thief heard the crash. ყველა ეს თუნუ, წარმოიდგინეთ ბავშვები, რომ ყველა ეს თუნუქის კილა, ანუ კონსერვირებული კილები იყო ერთმანეთზე დალაგებული და უცებ ქურდმა heard. He heard. გაიგონა. Heard. Heard is the second form, it's the past form of hear. Hear. Hear and heard. Hear and heard. And the thief heard crash. ლეწვის ხმა, ბრახუნის ხმა გაიგონა. And he was afraid, ძალიან შეეშინდა, and ran out of the supermarket. და გამოიქცა სუპერმარკეტიდან. Ran is the second form of run, სირბილი. Run and ran. So the first form is run, but the second form is ran. What do? We just change one letter. U and A. Change one letter. მხოლოდ ერთი ასობგერო უნდა შევცვალოთ. U შეცვალეთ A-ზე. Run is the first form and ran is the second form. The kids, who kids? Alfie, Molly, Lulu, and Max, and Alfie's cousin Toby too. So him and they ran. So him and they ran. So the kids saw him, saw the thief. What does it mean, saw? რას ნიშნავს saw?
დაინახეს, ნახეს, წარსულში. როგორ არის ბავშვებო დანახვა აწმყო დროში, როგორ არის დაინახო რაღაცა? See, yes, you're right. So I will write see. I will write see. And they saw him and they ran after him. და გაეკიდნენ მას. And they were crying, they were shouting, stop, thief. და ყვიროდნენ, ეძახდნენ მას, შეჩერდი ქურდო, გაჩერდი, stop, thief. Okay, kids, now please look at this part of the board. And as I promised you, I wrote all these verbs on the board. როგორც შეგვიძლია ჩამოვწერე ყველა ეს ზნა. So they are irregular verbs. ეს არის არაწესიერი ზნები, irregular verbs, and I wrote them in the first form and in the second form. ანუ პირველი და მეორე ფორმა ჩამოწერილია დაფაზე. You just learn them, okay? თქვენ უბრალოდ უნდა ისწავლოთ. Put, put. We don't change the form of the put. Take. Take, took. But the thief took his suitcase. But the thief took. აღება. The first is take, the second is took. Learn. Learn them. Lose, lost. So Toby lost all his things. Lose, lost. დაკარგვა. Lose, lost. Repeat after me. Lose, lost. გავიმეოროთ. Lose, lost. Find and found. Povna. But kids, Alfie, Max, Lulu, and Molly, they found the thief. Მათ ნახეს, იპოვეს. Find, found. Repeat. Find, found. Good. Hear and heard. Run, ran. Sirbili. Run, ran. We change only one letter. We just change only one letter. U and A. Run, ran. Repeat. Good. And the last word is see and so. See and so. Please look at this part of the board, and you see two sentences. Did Toby lose his things? Did Toby lose his things? Did a cake fall on the floor? Did a cake fall on the floor? In question, we use auxiliary verb did. ანუ კითხვით ფორმაში აუცილებლად, ანუ კითხვის დასმის დროს აუცილებლად ბავშვებო უნდა გამოვიყენოთ დამხმარე ზნა did, auxiliary verb did. Did Toby. So just start the question with did. Did Toby lose? Now, please pay attention, გთხოვთ მიაქციეთ ყურადღება, that I didn't use lost. მოთხრობაში ხო გახსოვთ lost ვთქვით, მაგრამ after did, we don't use the second form, we use the first form. ანუ უნდა დაუბრუნდეთ პირველ ფორმას. Did Toby lose? Did Toby lose his things? And now you answer me. Did Toby lose his things? დაკარგა Toby-მ თავისი ნივთები? You answer me. You know the story. Yes, you're right. Yes. Yes. He. And the short form of diach, we don't answer only yes or only no. No. The short answer of diach and ki is yes, he did. ანუ ბავშვო, მარტო yes და მარტო no არ არის სწორი. Yes, he did. We ask with the did and answer shortly with did. Yes, he did. Did a cake fall on the floor? Did, again we use did at the beginning of the question, and then we don't change fell. Fell is the second form. But after did, we use the first form. მაგრამ did-ის მერე აუცილებლად პირველი ფორმა უნდა გამოვიყენოთ. Did a cake fall?
fell. Fall on the floor. Now you answer me. Did a key fall on the floor? ნამცხვარი დავარდა იატაკზე? No, you're right. No. It, cake, it didn't. Is it difficult? I don't think so. It's easy. ძალიან მარტივია, ძალიან ადვილი. Read these two letters. O and A. მაგრამ არ წავიკითხოთ ცალ-ცალკე. O-A, არა. O. For example, the words coat, palto, road, gza, good, თხა, float, ტივ-ტივი. ცურვაც შეიძლება, მაგრამ უფრო ხშირად ტივ-ტივი. Float and boat. მე მივაწერ აქ მაინც ტივ-ტივი and boat. Coat, road, goat, float and boat. Now I will read you these sentences and I will start the sentence and you finish it, okay? And the first letter you also see on the board. I'm wearing a bravo coat. It is cold on the good road. We are sitting on a boat. Boat. And the last, the something cannot something. The something cannot something. Bravo, it is good, cannot flute. Bravo. You're so smart. And at the end of our lesson, please listen to phonics. Mūsminot phonetikas. Open your books at page 88. Find task phonics. Read, look, and listen. Look and listen. O. Boat. O. Boat. A boat can float on the water. A goat in a boat can float on the water. A goat in a coat in a boat can float on the water. But a goat in a coat in a boat can't float on the road. I think it's time to say goodbye. And see you later, my dear friends. Bye!